අයිබෝන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ chapter 9 software evolution. එතකොට software engineering syllabus එකේ last chapter එක තමයි මේ evolution කියලා අපි කතා කරන්නේ. දැන් මොකද්ද මේ evolution කියලා කියන්නේ? යම්කිසි software එකක් හදපු විදිහටම ඒකේ ජීවිත කාලය ඉවර වෙනකන් use කරන්නේ නැහැ. ඒක අතරමඟදී වෙනස් කරනවා. අන්න ඒ වෙනස් වීම මොනවාද මොන අවස්ථාවන් වලදීද අපි වෙනස් කරන්නේ මේ software එක කියන එක තමයි මේ software evolution කියන එක යටතේ අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ maintenance යටතේ තමයි මේ evolution කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. Okay. එතකොට දැන් changes කියන ඒවා inevitable. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් නොවෙනස්ව පවතින්නේ නැහැ. අපි මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් හැදුවම ඒ ඩොමේන් එකේ සිද්ධ වෙන එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් එක්ක අපිට අනිවාර්යෙන් ඒ සිස්ටම් එක අප්ඩේට් කරන්න වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි සූදානමින් ඉන්න ඕනේ. New requirements emerge when software is used. The business environment changes. Errors must be repaired. මොකද errors හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් errors හදන්න ඕන. සීමිත කාලයක් ඇතුළත නොමිලේව හදලා දෙන්න ඕන. සහ එතනින් එහාට උනත් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සයින් කරලා යම් කිසි මුදලකට errors හදලා දෙන්න ඕන. මොකද නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට යූස් කරන්න බැරි වෙනවා software එක. මොකද කොච්චර ටෙස්ටිං කරත් පස්සේ errors ඕන තරම් හම්බ වෙනවා. New computers and equipment is added to system. එක අලුතෙන් hardware add කරනකොට මේවා support කරන්න නැති ඉඳ update කරන්න වෙනවා. The performance or reliability of the system may have to be improved. එතකොට ඔන්න ඔය දේවල් හින්දා තමයි software changes කරන්න වෙන්නේ. එතකොට existing software manage කරන එක වෙනස් කරන එක තමයි මේ evolution කියලා අපි කතා කරන්නේ. Organization have high investment in their software systems. They are critical business assets. ඒක නිසා මේවා evolution කියන එක අනිවාර්යයෙන් මේවට කරන්න ඕන වෙනවා. To maintain the value of business assets to the business, they must be changed and updated. Most of the software budget in large companies is devoted to changing and evolving existing software rather than developing new software. දැක්කනේ මොකද අලුතෙන්ම software එකක් develop කරලා ඒකට users ලව train කරලා customers ලව train කරලා ඒ වගේ ලොකු එකක් re-engineer කරනවට වැඩිය තියෙන එක වෙනස් කරන එක තියෙන එක update කරන එක තමයි හුඟක් ලොකු ආයතනවල ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ enterprise level software solutions යන තියෙන ආයතනවල ගොඩක්ම සිද්ධ වෙන්නේ අන්න ඒක. Spiral model of development and evolution. එතකොට ඉස්සෙල්ලම specification එක ඊට පස්සේ ඒක implement කරනවා, ඒ කියන්නේ develop කරනවා, validate කරනවා, operate කරනවා. ඊළඟ release එක. ඒ වගේ step by step මේක spiral එකක යනවා. ඉතින් දිගින් දිගටම මේක යනවා. සම්පූර්ණ development එක operation එකෙන් අයින් වෙනකම් මේක specification, implementation, validation, operation කියන එක සිද්ධ වෙනවා දිගින් දිගටම. එතකොට evolution and servicing. software development, software evolution, ඒ කියන්නේ software එක update වෙනවා. ඊළඟට software එක service කරනවා කියන අලුතෙන් කෑලි එකතු කරන්නේ තියෙන තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යන එක තමයි software එක service කරනවා කියන්නේ. අවසානයේ බැරිම තැන software එක retire කරනවා. එතකොට evolution කියන්නේ software එකට තව කෑලි එකතු වෙනවා. මේ new requirements are proposed and implemented in the system. Servicing කියන්නේ අලුතෙන් කෑලි එකතු වෙන්නේ required to keep it operational, bug fixes and changes to reflect changes in the software environment. ඒ ආරෙන්න අලුත් කෑලි මේකට එකතු කරන්නේ servicing කියන stage එකේ තියෙනකොට. මොකද ඒකට අලුත් කෑලි සමහරට එකතු කරන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. phase out කියන්නේ මොකද්ද? software එක evolve වෙන්නෙත් නැහැ, service කරන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ updates මොකුත් දෙන්නෙත් නැහැ. අලුතෙන් කෑලි කොහොමත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. තියෙන විදිහට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි phase out කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට Windows 7 operating system එක ගත්තොත් දැන් තියෙන්නේ phase out. ඕන කෙනෙකුට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම විදිහකින් ඒගොල්ලෝ ඒක service කරන්නෙත් නැහැ. ඒකට අලුත් කෑලි එකතු කරන්නෙත් නැහැ. නමුත් Windows 10 වගේ ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඒක දැන් තියෙන evolution කියන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ මාස 3කට 4කට අඩුම 6කට වතාවක්වත් major update එකක් ඒක මේ ඒ කියන්නේ ඒ software එක evolve වෙනවා අලුත් requirements වලට ගැලපෙන විදිහට major update එකක් එනවා. හරි. නමුත් Windows 8 වගේ ගත්තොත් එහෙම 8.1 වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒකට major updates එන්නේ නැහැ. servicing only updates එනවා. හැබැයි major updates එන්නේ නැහැ. phase out එකේ මොනවාද තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ 7 වගේ operating system එකක් ගත්තොත් ඒකට services ඒ කියන්නේ updates එන්නේත් නැහැ. major updates එන්නේත් නැහැ. ඒක phase out එකේ ඉන්නේ. 7 Vista ඒ ඔක්කොම phase out එකේ තියෙන්නේ. හැබැයි use කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay. evolution process.
So evaluation process එක depend වෙන්නේ the type of software being maintained, development process used, and skills and experience of the people involved. Proposals for change are the driver for the evolution. එතකොට යම් කිසි දෙයකට request එකක් proposal එකක් එන්න ඕන මේක evolution එක change එකක් major update එකක් කරන්න කියලා එතනින් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. Change identification and evolution continues throughout the system lifetime. එතකොට new system එකක් ආවම change identification එකක් ඒ කියන්නේ change එකක් identify කරනවා ඒකට proposal එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ evolution වෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙ ඔක cycle එක continue වෙනවා එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් change request ඊට පස්සේ impact analysis මේක change කරොත් ඇති වෙන ප්‍රශ්න බලපෑම් මොනවාද කියලා බලනවා ඊට පස්සේ plan කරනවා release එක plan කරනවා change implementation and system release කරාම I think change requests එන්න පුළුවන් okay ඒ වගේම release planning එකේදී ඒක plan කරන එක fault repair එකක්ද platform adaptation එකක්ද එහෙම නැත්නම් system enhancement එකක්ද කියලා. එතකොට fault repairs කියන්නේ bug fixes, platform adaptation කියන්නේ උගක් වෙලාවට ඒක update එකක් වගේ අලුත් hardware එකකට ගැලපෙන විදිහට update එකක් කරනවා. system enhancement කියන්නේ අලුතෙන් features එකතු වෙනවා. එතකොට change implementation ගත්තොත් එහෙම propose change, then analyze the requirements, update the requirement and development. එතකොට මේ ටික හරියට requirement එක analyze කරනකම් මේ ටික cycle එකක යනවා. Iteration of the development process where the revisions to the system are designed, implemented and tested. A critical difference is that the first stage of change implementation may involve program understanding, especially if the original system developers are not responsible for the change implementation. අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. change එකක් ඒ කියන්නේ implement කරන්න ගියාම ඉස්සෙල්ලම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි problem understanding කියන එක. මොකද software එක develop කරපු company එකකින් නොවෙන්න පුළුවන් දැන් change එක කරන්න. එතකොට දැන් අරගොල්ලන්ට domain knowledge එක හරියට නැහැ. ඒක වෙනම phase එකක්. ඒ කියන්නේ වෙනම ලොකු task එකක් වෙනවා. During the program understanding phase, you have to understand how the program is structured, how it delivers functionality, and how the proposed change might affect the program. මොකද original අය support එකෙන් අයින් වෙලා තිබ්බොත් වෙන කවුරු හරි මේක කරන්න යනවා නම් මේගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා විශේෂයෙන් අරගොල්ලෝ හරියට ඩිසයින්ස් එහෙම කළා නැත්නම් දැන් හුඟක් වෙලාවට ඔය බාස් කෙනෙක් වැඩ කරන්නාම කලින් බාස්ට බැන වැඩ කරන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි හරියට කළා තියෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නමුත් අලුතෙන් කෙනෙක් change කරන්න ආවම ඒක එයාට ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් Urgent change requests. Urgent changes may have to be implemented without going through all stages of software engineering process. If a serious system fault has to be repaired to allow normal operation to continue, if changes to system environment or is upgrade or something like that, or if there are business changes that are require very rapid response. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔය ඔක්කොම හරි පිළිවෙලකට කරන්න නැතුව කොහොම හරි සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න වෙනවා. එතනදී ඩිසයින් එකට හැම ලොකු ලොකු බලපෑම් එන්න පුළුවන්. එතකොට emergency repair process එක change request, analyze source code, modify code and deliver modified system. නැතුව analyze කර requirement එක analyze කර problem understanding කියලා කර එහෙම ඉන්නේ. Agile methods and evolution. Agile methods are based on incremental development. So the transition from development to evolution is seamless one. Evolution is simply continuation of the development process based on frequent system releases. Automated regression testing is practically valuable and when changes are made to the system, changes may be expressed as additional user stories. So the user story එක කියන්නේ user system එක පාවිච්චි කරන විදිහ. use case එකක් වගේ කියන එක. Handover problems, where the development team have used an agile approach, but the evolution team is unfamiliar with the agile methods and prefer plan-based approach. The evolution team may expect detailed documentation to support evolution, and this is not produced in agile process. Where a plan-based approach has been used for development, but the evolution team prefer agile methods. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. agile method එකක් විදිහට හදලා තියෙන එකක evolution කරන්න යන්නේ අර plan based. නැත්නම් plan based එකට හදපු එක evolution කරන්න යන්නේ agile. එහෙම වුණාම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. Okay.
legacy systems. දැන් මේ evolutions වලදී තියෙන ලොකුම ගැටලුවක්. ඒ කියන්නේ software evolution අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි legacy systems. මොනවාද මේ legacy systems කියන්නේ? පරණ systems. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ හැටියට තිබ්බ හොඳම system. අලුත්ම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරා. නමුත් දැන් ඒවා හෙන පරණයි. Legacy systems are all the systems that are rely on languages and technology that are no longer used for new systems development. Legacy software may be dependent on all the hardware such as mainframe computers and blah, blah, blah. Legacy systems are not just software systems, but are broader socio-technical systems that include hardware, software libraries, and other supporting software and business process. The මේවා update කරන්න ගියාම හරි අමාරුයි. එතකොට elements මේකේ තියෙන කොටස් මොනවාද? Elements of a legacy system. එතකොට application software, support software, system hardware, application data, ඒක database එක, business process, policies, ඒවා ඔක්කොම legacy systems වල parts විදියට තියෙනවා. එතකොට මේවා මොනවාද කියන එක තේරෙනවා. මම එකකින් එක කියන්න යන්නේ නැහැ. මේ තියෙන legacy system එකක layers. එතකොට hardware, legacy hardware, පරණ hardware උඩ platform and infrastructure software. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු Pentium 3 එකක Windows 98 run වෙනවා. දැන් Pentium 3 තියෙද්දි Windows XP එහෙම XP නෙමෙයි Windows 7 10 වගේ එකක් දාන්නත් බෑ. එහෙම නැතුව මෙතන Windows 98 තියෙද්දි අපිට මෙතන මේ අලුත් Core i7 process එකක් දාන්නත් බෑ. ඒ දෙක interdependent. ඊළඟට application software. ඒතකොට Windows 98 වල run කරන්න පුළුවන් software විතරයි ඒකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වයින් කරන්න පුළුවන් activities විතරයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒක උඩ තමයි අපේ system එක. ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට system ඇත්තටම business එකේ operation මේක නිසා limit වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට legacy system replacement කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? Legacy system replacement is risky and expensive, so business continue to use the systems. සමහර ලාවට තිබ්බ එකේ කොච්චර ප්‍රශ්න තිබ්බත් අලුත් එකක් කරන්න ගියාම ඊට වඩා ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. System replacement is risky for several reasons: lack of complete system specification, tight integration of system and business process, undocumented business rules embedded in the legacy system. ඒ කියන්නේ හරියට documentation හදලා නැහැ. New software development may late or over budget. මේ හේතු ඔක්කොම හින්දා හරියට legacy system එකක් replace කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. Legacy system change. Legacy systems are expensive to change for a number of reasons. No consistent programming style. එක එක විදිහට use කරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. Use of obsolete programming languages, inadequate system documentation මේ අපි කතා කරපුවා. System structure degradation. හරියට structure එක නැහැ කියන්නේ structure එක වෙනස් වෙලා පස්සේ වෙච්ච updates ඉඳලා program optimizations may make them hard to understand. ඒ කියන්නේ update කිරීම නිසා නැවතත් and data errors, duplication and inconsistency. Legacy system management. Organizations that rely on legacy systems must choose a strategy to evolve these systems. Scrap the system completely and modify business process so that it is no longer required. එතකොට business process එක වෙනස් කරොත් ඒකට ගැලපෙන අලුත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්, පරණ එක වැඩක් නැහැ. Continue maintaining the system. කොහොම හරි ඒකට ඇනග ගහ maintain කරන්න පුළුවන්. ඒක option එක. Transform the system by re-engineering to improve the maintainability. එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක re-engineer කරනවා, replace the system with new one. The strategy chosen should depend on the system quality and its business value. Okay, එතකොට මේක assessment එක ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි ඒක එකින් එක කතා කරොත් එහෙම law quality, law business value. These systems should be scrapped. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තියෙන system එක, legacy system එක law quality business value එකත් අඩුයි. ටක් ගාලා විසි කරලා දාලා අලුත් එකක් දාන්න පුළුවන්. Low quality, high business value. System එක low quality, but there is a very high business value. These make an important business contribution, but expensive to maintain, should be re-engineered or replaced if a suitable system is available. ඒ කියන්නේ මේක කෙලින්ම අයින් කරලා දානවට වැඩිය පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන. High quality system එකක් හැබැයි business operations හරියට වෙන්නේ නැහැ. ඒවට replace with commercial off the shelf software, scrap completely or maintain. එතකොට මේ වගේ ඒවට ඒ කියන්නේ low business value එකක් නම් තියෙන්නේ සාමාන්‍ය general purpose application software එකකින් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. high business value එකක් නම් ඒකට ගැලපෙන ඒවා කඩේ ගන්න නැහැ. ඒකයි. high quality, high business value. එතකොට high quality නම් software එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ, continue in operation using normal system maintenance.
high business value එකට legacy උනත් high quality system එකක් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන සමහරලාට ඔය ලංකාවේ government organizations උගක් ඔය මේ pay slips ඒ වගේ accounting activities කරන්න මේ salary activities ඒ දේවල් කරන්න ඔය මේ DOS mode එකකින් වැඩ කරන මේ systems තාම පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ, ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. Okay. Business value එක කොහොමද assess කරන්නේ? Assessment should take different viewpoints into account. End users, business customers, line managers, IT managers, and senior managers interview different stakeholders and collect results. Issues in business value assessment. The use of the system. If system are only used occasionally or by small number of people, they may have low business value. එක කොහොමද system එක evaluate කරන්න කියන එක. Business process that are supported. The system may have low business value if it forces to use of inefficient business process. ඒ කියන්නේ software එකකින් හින්දා process එක වෙනස් කරගන්න බැරි නම් ඒක low value එකක් තමයි තියෙන්නේ. System dependability. If system is not dependable and problems directly affected business customers, the system has low business value. The system outputs. If the business depends on system outputs, then the system has high business values. Okay. System quality assessment. Business process assessment. How well does the business process support the current goals of the business? Environment assessment. How effective is the system environment and how expensive is to maintain? And application assessment. What is the quality of the application software system? එතකොට මේ දේවල් ටික බලලා තමයි අපි තීරණය කරන්න ඕන. ළඟට business process assessment. Use a viewpoint-oriented approach and seek answers from system stakeholders. Is there a defined process model and is it allowed? Is it followed? Do different parts of the organization use different process or the same function? How has the process been adapted? කොහෙන්ද මේක ආවේ? What are the relationship with other business process and these necessary? Is the process effectively supported by the legacy application software? එතකොට legacy application software එකෙන් business process එක හරියට support කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒක support කරන්නේ නැත්නම් මාරු වෙන එක වඩා හොඳයි. A travel ordering system may have a low business value because of the widespread use of web-based ordering. එතකොට web-based support කරන්නේ නැත්නම් ඒක legacy system එකක්, කිසිම වැඩ කරන්නේ නැති legacy system එකක්. අයින් කළා අලුත් එකක් දාන්නයි තියෙන්නේ. Okay. Factors used in environment assessment. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන system එකේ environment එක assess කරනකොට මොනවාද බලන්න ඕන? Supplier stability, failure rate, age, කොයිතරම් කාලයක් මේ software මේක use කරලා තියෙනවද, performance, support requirements, maintenance cost and interoperability. කියන්නේ අනිත් systems එක වැඩ කිරීමේ හැකියාව in detail දේවල් ටික කියව ගන්න. Understandability, documentation. හොඳට documentation තියෙනවා නම් හරි ලේසි එක maintain කරන්න. Data මොන විදිහටද use කරලා තියෙන්නේ, ඊළඟට configuration management, test data, personal skills ඒ දේවල් ටික බලන්න ඕන. System measurement. You may collect quantitative data to assess the quality of the application system. The number of system changes requests, the higher this accumulated value, the lower quality of the system. හැමදාම system change එක requirement එකක් එනවනේ, ඒකේ තේරුම මේ software එක low quality. The number of different user interfaces used by the system, the more interfaces, more likely it is that there will be inconsistencies and redundancies in these interfaces. එතකොට interfaces වැඩි නම් ඒකේ තියෙන්නේ redundant interfaces වැඩි කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ එකම interface එක තැන් කීපයක repeat වෙලා තියෙනවා. The volume of data used by the system as the volume of data, number of file sizes, blah, 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 processed by the system increases. So to do the inconsistencies and errors in that data. Cleaning up all data is a very expensive and time-consuming process. Okay. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඊළඟට software maintenance ගැන. මොකද්ද මේ software maintenance කියන්නේ? Modifying a program after it has been put into use. The term is mostly used for changing custom software. Generic software products are said to evolve to create new versions. Maintenance does not normally involve major changes to the system's architecture. Changes are implemented by modifying existing components and adding new components to the system.
එතකොට දැන් සිස්ටම් මේන්ටේනන්ස් කියන්නේ මොකද්ද? යූසර් මේක පාවිච්චි කරන කාලේ සිස්ටම් එක මේන්ටේන් කිරීම. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ මේන්ටේනන්ස් කියන එක ගොඩක්ම යූස් කරන්නේ කස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් වලට. ජෙනරික් සොෆ්ට්වෙයාර් කියන්නේ දැන් Windows operating system එක office package එක ගත්තොත් එහෙම ඒවයේ ඉන්නේ හුඟක් වෙලාවට අලුත් version එක එනවා. 2016 ඉවරනවා 19 එක එනවා. ඒක තමයි හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ. අරකම මේන්ටේන් කර කර ඉන්නේ ලොකු කාලයක්. නමුත් customly built software සෑහෙන කාලයක් මේන්ටේන් කරන්න වෙනවා. Okay. මොනවද මේ type of maintenance? Fault repairs, වැරද්දක් ආවම හදන එක. Environmental adaptation, අලුත් hardware එහෙම නැත්නම් අලුත් network එකකට connect වෙන විදිහකට අලුත් OS එකට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් කිරීම. Functionality addition and modification, ඒ කියන්නේ අලුතෙන් කෑලි, ඒ කියන්නේ functions එකතු කරලා modify කරන එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් software maintenance එකක මේවා බෙදිලා යන ආකාරය. fault repair 124, environmental adaptation 19, functions එකතු කරන එක තමයි වැඩි හරියක්ම වෙන්නේ. Maintenance cost usually greater than development cost. Development cost already maintenance cost adui 2 times to 100 times depending on the application. Affected by both technical and non-technical factors, increases as software is maintained, and aging software can high support cost එක අපි කලිනුත් කතා කරා. It is usually more expensive to add new features to the system during the maintenance than it is add the same features during the development. ඒකෙදි තේරෙනවනේ හැදුවට පස්සේ හරි අමාරුයි ඒක අලුත් කැලි එකතු කරන්න. නමුත් හදන ගමන්ම ඒකට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. Maintenance prediction කොහොමද ඒක predict කරන්නේ? Maintenance prediction is concerned with assessing which parts of the system may cause problems and have high maintenance cost. Change acceptance depends on maintainability of the components affected by the change. එතකොට change request එක ආවම ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කැලි තියෙනවා නම් ඒක accept කරනවා, නැත්නම් ඒක accept කරන්න බෑ. Implementing changes degrades the system and reduce its maintainability. මොකද කැලි එකතු කරන්න පස්සේ ආයෙ ඒවා අප්ඩේට් කරන්න හරි අමාරු වෙනවා. Maintenance costs depend on the number of changes and costs of change depend on maintainability. එතකොට මේ තියෙන්නේ maintenance predictions කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඒ ටික බලා ගන්න. Change prediction. Predicting the number of changes requires an understanding of the relationship between system and its environment. Tightly coupled system require changes whenever the environment is changed. එතකොට environment එක change වෙනකොට මේ tightly coupled කියන්නේ environment එකට හරියටම මේ ගැලපෙන විදිහට හදලා තියෙන system එකක් ගත්තොත් එහෙම environment එකේ පොඩි හරි වෙනසක් වුණොත් system එකේ ලොකු change එකක් වෙනවා. එතකොට අපි කියනවා ඕනම system එකක් loosely coupled highly cohesive වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක entities එක components එක activities වෙනම කරන්න ඕන සහ ඒ අතර තියෙන relationship එක පුළුවන් තරම් අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට අන්න ඒ වගේ tightly coupled system තිබ්බොත් ඒවා maintain කරන්න හරි අමාරුයි. Factors influence in this relationship are number of complexity of the system interfaces, number of inherently volatile system requirements, and the business process where the system is used. Complexity matrix. Predictions of maintainability can be made by accessing the complexity of the system. Component studies have shown that most maintenance effort is spent on a relatively small number of system components. Complexity depends on complexity of the control structures, complexity of the data structures, and object-oriented, what is the method procedure. Process matrix. Process matrix may be used to assess maintainability. Number of requests for corrective maintenance. Again, number of requests. The average time required for impact analysis, average time taken to implement change request, number of outstanding change requests. If any or all of these is increasing, this may indicate a decline in maintainability. මේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ maintainability කියන්නේ එන ගහලා ඔක බැරි තැනක් එනවා. මොකද ඒක ඒ තරම් maintain request එන හින්දා. Reengineering. Restructuring or rewiring part or all of a legacy system without changing its functionality
and applicable where some but not all subsystem for a larger system require frequent maintenance. Frequent maintenance තියෙන එකක් re-engineer කරන්නම් වෙනවා. Reengineering involves adding effort to make them easier to maintain. The system may be restructured and redocumented. Advantages මොනවාද? Reduce risks. ඒ කියන්නේ maintainability එක කරන්න බැරි වෙන risk එක නැති වෙනවා. Maintainability එක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වීම නිසා cost එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අලුත් software එකක් එක්ක compare කරොත් එහෙම අලුත් software එකක් ගන්නවට වැඩිය මේක කොහොමත් ලාභයි. එහෙමත් cost එක අඩු වෙනවා. Okay. එන්න තියෙනවා re-engineering process එක. දැන් මේක මේ reverse engineer කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ගාව source code එක තියෙනවා නම් source code එකෙන් design එක ගන්න එක තමයි reverse engineer කියන්නේ. Forward engineering කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. අපි ගාව design එකක් තියෙනවා නම් අපිට තියෙන case tools use කරලා ඒකේ code එක auto හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි modularize කරන්න ඕන පුළුවන් තරම්. ඒ කියන්නේ එක මොකක් හරි program එකක් ගත්තොත් එක module එකක් ගත්තොත් ඒකට වෙනම program එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ loosely coupled, highly cohesive වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද loosely coupled කියන්නේ? objects අතර modules අතර තියෙන සම්බන්ධය පුළුවන් තරම් අඩු වෙන්න ඕනේ. එක module එකක් තව module එකක් මත depend වීම අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි loosely coupled කියන්නේ. highly cohesive කියන්නේ එක module එකකින් එක වැඩක් පමණක් කරන්න ඕනේ. දෙක තුනක් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඒක maintain කරන්න ලේසි. ඒක re-engineering වලදී කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අන්න ඒක. Re-engineering process activities. Source code translation, reverse engineering, program structure improvement, program modularization, and data re-engineering. එතකොට reengineering approaches. Automated program restructuring, program and data restructuring, or automated source code conversion. ඒ කියන්නේ language එක මාරු කරනවා නම් Java වල ඉඳලා VB වලට මාරු කරනවා. ඒ වගේ automated restructuring with manual changes, restructuring plus architectural changes. එතකොට මේවා මේ තියෙන ටික ගත්තොත් මේ පැත්තට යන්න මේවට cost එක වැඩි. code conversion එකට වගේ අඩුයි. ඊට වැඩිය ටිකක් වැඩි automated program restructuring එකට. ඊට වැඩිය ටිකක් වැඩි මේකට. ඒ වගේ වැඩිම cost එකක් යන්නේ MCQ වල අහන්න පුළුවන් මේ ටිකක් දීලා වැඩිම cost එකක් යන්නේ මොකටද කියලා. එතකොට restructuring plus architectural change එකට තමයි වැඩිම cost එකක් යන්නේ. එතකොට cost එක කොහොමද බලපාන්නේ? cost එක හැදෙන්න බලපාන factors මොනවාද? The quality of the software to be re-engineered, the tool support available for re-engineering, the extent of the data conversion which is required, and availability of the expert staff for re-engineering. ඕවා අනුව තමයි යන cost එක තීරණය වෙන්නේ. Refactoring. මොකද්ද මේ refactoring කියන්නේ? Is the process of making improvements to a program to slow down degradation through change. You can think of refactoring as preventive maintenance that reduce the problems of future change. ඒ කියන්නේ මේකේ maintainability එක එන්න අඩුවීම නවත්ත ගන්න මොකක් හරි කරන එක තමයි refactor කරනවා කියන්නේ. Refactoring involves modifying a program to improve its structure, reduce complexity, or make it easier to understand. When you refactor a program, you should not add functionality but rather concentrate on program improvement. එතකොට ඒකට අලුතෙන් කැලි දාන්න එක නෙමෙයි refactoring කියන්නේ maintainability එක වැඩි කරන එක. Refactoring and reengineering. එතකොට මේ දෙකේ වෙනස දැන්ටම ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. Reengineering take place after system has been maintained for some time and maintenance costs are increasing. So use automated tools to process and re-engineer a legacy system into create a new system that is more maintainable. එතකොට re-engineering කියන්නේ බැරිම තැන. maintain කරලා request එන්න වැඩි වෙලා බැරිම තැන කරන එකක් තමයි re-engineering කියන්නේ. නමුත් refactoring කියන්නේ maintainability එක පවත්වාගෙන යන්න system එක වෙනස් කිරීම. Is a continuous process improvement throughout the development and evolution process. It is intended to avoid the structure and code degradation that increases the cost and difficulties to maintaining a system. Okay. Bad smells in program code. ඒ කියන්නේ මොනවාද? duplicate codes තියෙන්න පුළුවන්, long methods තියෙන්න පුළුවන්, කෙටි ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න නැතුව, ඊළඟට switch case කියන ඒවා, ඒ කියන්නේ conditions කියන ඒවා ගොඩක් use වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒවෙන් මොනවාද වෙන්න පුළුවන්? program එක maintain කරන්න හරිම අමාරු වෙන්න පුළුවන්. Data clumping and speculative generality. ඒ කියන්නේ දැන් ගත්තොත් එහෙම data clumps occur when the same group of data items reoccur in several places. එතකොට අර redundancy කියන එකක් තමයි මෙතන ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ.
ඊළඟට speculative generality කියන්නේ මොකද්ද? This occurs when developers include generality in a program in case it is required in the future. This can often simply be removed. එතකොට provisions තියලා තියෙන්න පුළුවන් future enhancements වලට ඒවයින් ඇති වෙන ප්‍රශ්න නිසා සමහර විට ඒව නම් ටක් ගාලා අයින් කරලා වැඩි ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. Okay. Then summary එකක් විදියට ගත්තොත් එහෙම software development and evolution can be thought of as an integrated iterative process that can be represented using a spiral model. For custom systems, the cost of software maintenance usually exceeds the software development cost. The process of software evolution is driven by request for changes and includes change impact analysis, release planning, and change implementation. Legacy systems are all the software systems developed using obsolete software and hardware technologies that remain useful for a business. It is often cheaper and less likely risky to maintain a legacy system than developing a replacement system using modern technology. The business value of a legacy system and the quality of the application should be assessed to help decide if a system should be replaced, transformed, or maintained. There are 3 types of software maintenance, namely bug fixing, modifying software to work in new environment, and implementing new or changed requirements. Software re-engineering is concerned with restructuring and redocumenting software to make it easier to understand and change. Refactoring make program changes that preserve functionality is a form of preventive maintenance. Okay. එතකොට activities ටිකක් තියෙනවා. ඔය ටිකට තමන්ටම උත්තර දීලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ chapter එක මෙතනින් අවසానයි. Okay, thank you.